seguir. So last time we did first verse. La última vez hicimos el primer verso. Now we come to the second verse of Gurvastaka. Vamos a ver el segundo verso del Gurvastaka. Chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing and playing musical instruments, the spiritual master is always gladdened by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Salmodiando el santo nombre, bailando en éxtasis, cantando y tocando instrumentos musicales, el maestro espiritual siempre se regocija con el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because he's relishing the mellows of pure devotion within his mind, sometimes his hair stands on end, he feels quivering in his body, and tears flow from his eyes like waves. Al saborear en su mente las velocidades de la devoción pura, a veces se le eriza el vello, su cuerpo tiembla y fluyen lágrimas de sus ojos. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de semejante maestro espiritual. So Srila Prabhupada gave a lecture on Gurvastaka in Sweden 50 years ago, September 73. Srila Prabhupada dio una charla sobre el Gurvastaka hace 50 años en Suecia, en 1973, and he explained each verse. Y explicó cada verso. Sobre el segundo verso dijo, he said for the second verse, the second symptom is that he is personally engaged always in chanting and dancing the holy name of the Lord, Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Varitra Malya Manasora Sena, and enjoy the transcendental bliss within the mind by chanting and dancing. El segundo síntoma es que personalmente él también se dedica a cantar el santo nombre del Señor, Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Varitra Malyan Manaso Rasena, y en su mente disfruta de la dicha trascendental cantando y bailando. Unless you become blissful, very happy, you cannot dance. A menos que seamos felices, muy felices, no podemos bailar. Artificially, you cannot dance. Artificialmente no podemos bailar. These dances, they are not artificial. El baile de los devotos no es artificial. They feel some transcendental bliss, therefore they dance. Ellos sienten dicha trascendental, por eso bailan. It is not they are like dancing dog, no. They dance from the spiritual platform. No es que bailan como lo hacen los perros, no. Ellos bailan desde la posición espiritual. So, of course, Prabhupada is talking to the audience because they have seen, before he began his talk, the devotees made a kirtan and they were dancing. Entonces, Srila Prabhupada se dirigió aquí a la audiencia porque antes de empezar la charla los devotos estaban haciendo kirtan y bailando. Y dijo eso, que para hacerlo uno tiene que sentir felicidad. So he said, if you do this, you have to feel some happiness, otherwise you cannot dance. Si no, no se puede bailar. Of course, well, first of all, this is actually, according to what I could find, the only time he speaks about this in a public setting. Entonces, la única vez que encontré que él habla sobre este tema en público, y there's some other explanations, but they're from the books. ¿No? Hay otras explicaciones, pero están en los libros. And even there, it's actually only one in Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita, o solamente hay una cita en el Madhya Lila. Ahí está, a ver, esto es el capítulo 23, chapter 23, and
he quotes from Bhakti-yoga Sindhu, where Anubhavas are described. Cita el Bhakti-yoga Sindhu, donde se describen los Anubhavas. Anubhavas tu chittasta bhavanam avabodhakaha te bahya vikriya praya prokta udbhasvarakyaya. The many external ecstatic symptoms or bodily transformations which indicate ecstatic emotions in the mind and which are also called udbhasvara are the anubhavas or subordinate ecstatic expressions of love. Los muchos síntomas externos del éxtasis, o sea, transformaciones físicas del cuerpo, que indican emociones de éxtasis en la mente y que se llaman udbhasvara, son las anubhavas o expresiones de amor extático que son subordinados o secundarios. Some of these symptoms are dancing, falling down and rolling on the ground. Algunos de esos síntomas son bailar, caer al suelo y rodar en el suelo. Singing, cantar, and crying very loudly. Well, it's not crying, but crying, like shouting. ¿Cómo se dice? En voz alta, ¿no? Exclamar en voz alta. Bodily contortions, que son como cambios en el cuerpo. Loud vibrations, vibraciones altas. Yawning, ¿cómo se yawning? Bostezar. Eso. Y deep breathing, inhalar o exhalar. ¿Cómo es? Profundo, respiración profunda. No, respiración profunda. Disregard for others, uno no hace caso a nadie. Frothing of saliva. A ver. ¿Babear? Algo así. Sí, Es como como un babeo. foam. Espumar. Yeah. Como la rabia, pero no Sin rabia. pero sin rabia. Pero trascendental. Sí. Mad laughter. Risa loca. Spitting. Escupir. Don't do this. Especially in public. Hiccups. Oh, schluck auf. Hippo. Hippo and other similar symptoms. All these symptoms are divided into two divisions, Shita and Kshipana. Todos esos síntomas se dividen en dos divisiones, Shita, Kshipana. Singing, yawning, and so on are called Shita, o sea, cantar y bostezar. Mi palabra. Eso se llama Shita, y dancing and bodily contortions, bailar y cambios físicos en el cuerpo se llaman Kshipana. A ver si hay algo más. So of course, well, as I said, Prabhupada only quotes this one time. No, como digo, Prabhupada solamente lo cita una vez. And generally the understanding is that even if such symptoms are experienced by a devotee, he doesn't show them in public. Y la idea, el entendimiento general es, incluso si un devoto experimenta esos síntomas, no lo va a mostrar en público. On the other hand, we have, especially in India, many people who do show these symptoms, pero especialmente en la India hay mucha gente que sí muestra estos síntomas, and generally they fall into the category of what is called sahajya. Por lo general están en la categoría lo que se llama sahajya. The word itself means something that
is born very easily. Saha ja. Ja means birth and saha means very easily. La palabra en sí significa algo que nace fácilmente. And it's generally just a show to impress others. Y por lo general es un tipo de espectáculo para dar una impresión a otros. It's not real devotees don't consider it appropriate, and anyway, so los devotos genuinos no lo consideran estas cosas apropiadas. And of course, some of these symptoms that are described here are generally not visible in ordinary souls, ¿no? Y algunos de los síntomas tampoco se ven necesariamente en almas ordinarias. For example, especially the bodily contortions, ¿no? Especialmente las, ¿cómo se llama? Contorsiones físicas o corporales. These are described in Chaitanya Charitamrita and Antya-lila, the ecstasies of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Descripciones encontramos en el Antya-lila de Chaitanya Charitamrita, and you can, if you want, you can read it there. Si alguien quiere lo puede leer ahí. Otherwise, as Prabhupada points out, this is called, these are anubhavas, which means these are symptoms of bhava, which are the consequence of ecstatic emotions. La palabra en sí significa que estas emociones son como consecuencias de lo que se experimenta a nivel de bhava. And it comes naturally. Eso ocurre naturalmente. Therefore, he says, this dancing that you see, it's just coming because the devotees feel happy. And when you feel happy, you dance. ¿No? Por lo tanto, dice que no es nada artificial. Cuando uno se siente feliz, pues baila. And of course, in the material world, we see this all the time. ¿No? En el mundo material lo vemos todo el tiempo. Cuando alguien se siente feliz, empieza a bailar. Now they have in Madrid, they have the Gordo, El Gordo in España. Yeah, it's a lottery. No, you have the big one. The Gordo is really big. So it's a few million euros. Somebody gains. So then they start to dance and drink and chant, sing maybe. Who knows? Maybe a big festival because they're feeling happy. No, justo ahora, antes de Navidad, alguien ganó el Gordo en Madrid y había fotos de la gente así bailando en éxtasis. And one had won it who had died 3 months ago. En una persona ganó algo que había muerto hace 3 meses. So this is karma, of course. So no more dancing in the grave, of course. No hay baile en la tumba. But the point is this, that, and even shedding tears. I mean, these are just emotional expressions that we also see in the material world. Incluso, las lágrimas vienen. Estas son expresiones de emociones que incluso en el mundo material se ven. Pero there's this difference. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he wrote a whole expose about these different mundane emotional expressions. Srila Bhaktisiddhanta escribió todo un ensayo sobre estas emociones mundanas, which look very similar, ¿no? Se ven muy parecido, but the cause is different, ¿no? La causa es diferente. So anyway, this is just a second symptom, and of course we understand this is not limited to a guru, ¿no? O sea, esos síntomas obviamente no están limitadas a alguien que es guru, es any devotee. Therefore he was pointing out all these devotees that you see here, they are with me, they all have experiencing this anubhava, ¿no? Por lo tanto, Srila Prabhupada señala que aquí todos los devotos que se ven, ellos han mostrado, están manifestando esos síntomas.
de Maha or de Baba. No, Mahabhava, that's for Chaitanya Mahaprabhu generally. Okay, let me see, there was one thing more, one explanation we find in, okay, let's see which one. It's in Dashamula, I think. So, let me see. Oh, this is another verse, hay otro verso. Está en Gita Mala de Bhakti-yoga Thakur, está en esto, Gita Mala. So, he mentions 13 ecstatic symptoms, menciona 13 síntomas, anubhavas, nritya, dancing, bailar, gita, singing, cantar, viluntana, rolling on the ground, dando vueltas en el suelo, kroshana, crying, which is, well, it could be actually, let me see, lágrimas, no? Sí. Tanumotana, stretching the body. So this is actually possible for ordinary souls. Es como estirar el cuerpo. Hunkara, that's the same sound that Advaita Acharya made. It's like a roaring sound, loud shouting, no? Loud shouting. Son como son como exclamaciones. Sí. Exclamaciones en voz alta, ¿no? Y bueno, Drimbana, yawning, or probably the same ones, which was Bostefar, ya se aprendo. Ganas Shvasa, deep sighing. suspiros profundos. Eso es, pues es no solamente, sino, Son suspiros. no, deep sighing. Sí. Lokana Peksha, complete disregard for public opinion. Pasa de alto la opinión pública. It's okay, but as I said, don't do this. Lala Shrava, drooling. Yeah, this is right. Don't do this either. ¿Cómo se traduce? Drooling, babeando, más o menos, ¿no? Como los bebés. Como Los viejos, es como las salivar, viejas. es como salivar en realidad. Sí. Como salivar. Gurna, dizziness. Es como Mareo. un mareo. Hiccup, uncontrolled hiccups. That's called hiccup. Hipos incontrolables. Eso es. Atahasa, extremely loud roaring laughter, just like a madman. A ver, buena traducción. Como risas. Risa como enloquecidas. extraordinaria. Como risas extravagantes, como extravagante. Como un loco. Como enloquecido. Okay. Reírse como enloquecido. Sí. All right, so let's see whether there's anything else. Hay más cosas en el Jaiva Dharma, pero lo que aquí Prabhupada solamente lo menciona en el Madhya Lila en esa clase. O sea, there are more descriptions in Jaiva Dharma, but Prabhupada only mentions it in Madhya Lila and in this class. And of course, we find it in Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami gives a technical description of these anubhavas, Sthayi Bhava, Vyabhichari Bhava, all the different bhavas. Y obviamente en el Bhakti Rasamrita Sindhu también encontramos esas descripciones más bien técnicas de Rupa Goswami, los anubhavas, Sthayi Bhavas, Vyabhichari Bhavas, etc., etc. So generally for us it's like really from some other world. We shouldn't become too much concerned about it. ¿No? Para nosotros algo como de otro mundo.
no debemos necesariamente preocuparnos demasiado. When will I roll on the ground? ¿Cuándo voy a rodar por el suelo? And if I don't roll on the ground, something must be wrong. Si no ruedo en el suelo, algo está mal. You just dance and chant, and that's good enough as an anubhava. No simplemente bailar y cantar es suficiente como anubhava. You can yawn sometimes. Don't drool. Se puede bostezar, pero no babear. Anyway, okay, let's see. Any comment or question? Otherwise, we just go to the next one. Because there's 8, and we may not have the time for doing everything. So the third verse is the translation. The spiritual master is always engaged in the temple worship of Sri Sri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. El maestro espiritual siempre está dedicado a adorar a Sri Sri Radha Krishna en el templo. Además, ocupa a sus discípulos en esa adoración. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple, and perform other similar worship of the Lord. Visten a las deidades con bellos vestidos y ornamentos, limpian su templo y adoran al Señor de otras formas similares. I offer my respectful obeisances unto the lotus seat of such a spiritual master. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de semejante maestro espiritual. Yeah, so this is very prominent actually in our tradition. Es algo bastante prominente en nuestra tradición. Practically all acharyas have established temples. No todos los acharyas han establecido templos. If we just go after Sri Chaitanya Mahaprabhu, the first ones who did it are the 6 Goswamis. ¿No? Después de Sri Chaitanya Mahaprabhu, los primeros que lo hicieron eran los 6 Goswamis. In Vrindavan we have a temple from each one of them. ¿No? En Vrindavan tenemos un templo de cada uno. Está el Govindaji de Rupa Goswami, Radha Madan Mohan, Sanatan Goswami. We have, what is this? Radha Raman de Gopal Bhatta Goswami, I think. And then there's Radha Damodar. And, well, there's 6. And of course, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he established deities, and Srila Prabhupada established deities actually right from the beginning. ¿No? So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estableció deidades y Srila Prabhupada lo hizo desde el principio. There's some letters where he requests some of his acquaintances in India, some god brothers, to send him a good number of Radha Krishna deities of this height more or less. Hay unas cuantas cartas que envió a sus gente que conocía en la India, a algunos de sus hermanos espirituales, pidiendo que le envíen deidades. Generally made from brass, ¿no? Por lo general hecho de latón, because sending anything in marble at that time wasn't there. That was more difficult. Entonces, en esa época era todo de metal, de latón, porque era difícil tener algo en mármol. Nevertheless, of course, later on, during his time, all these famous temples were established with now very famous deities. Durante su tiempo se establecieron unos cuantos templos famosos con deidades que tenemos. One of the nice stories is Radha-Nandanishwara, una de las historias más así conocidas es cuando se establecieron Radha-Nandanishwara. You all know the story? No? Yes. You know the story, you can tell it. No. Just in very brief, they were invited by some Indian man who was favorable. Los devotos estuvieron invitados por un
un hombre de la India favorable. And he had Radha Krishna in his house. Tenía Radha Krishna en casa. And there was a little flaw that the one of the small fingers of Radharani was broken. El meñique de Radharani estaba como roto. And therefore they considered this was not to be, you can't use it anymore for establishing. Por lo tanto, ellos no lo pusieron a esas deidades. So anyway, Prabhupada somehow or other convinced him to give them to us. ¿No? De alguna manera Prabhupada los convenció de a lo mejor darnos esas deidades. And there was some, how was it exactly? He wasn't sure, the man, but then Prabhupada just told the devotees, it was Tamar Krishna and others, to just take them to the van. And the man didn't say anything, and so they just took them and just drove away. Algo así, ¿no? Como de alguna manera Prabhupada indicó a los devotos que se llevaran las deidades a la camioneta y una vez dentro se fueron rápidamente y el hombre, ¿qué ha pasado? And then the man was like realizing what happened right now. So anyway, and then later on they just, in Bury Place, they established the temple, these deities. Más tarde en el templo de Bury Place, en London, establecieron esas deidades, todavía están, ahora ahí en Soho Street. And in the manner, Radha Gokulananda, Radha Govinda in New York, tantas deidades hay. So this is one of the main, very important function for spreading Krishna consciousness and becoming Krishna conscious. Es un aspecto muy importante para propagar la conciencia de Krishna y volverse consciente de Krishna, because we are again, I mean, that's how to say this. Generally, a conception of God, even in so-called monotheistic traditions, is rather impersonal. ¿No? O sea, por lo general, el concepto de Dios, incluso en las tradiciones monoteístas, es más bien impersonal. And many, even like Muslims especially, and Christians also, they will not accept the deity in the temple as God. ¿No? Especialmente los musulmanes y también cristianos, por lo general no aceptan que la deidad en el templo es Dios. For them it's a statue. It's idol worship, actually. ¿No? Para ellos son estatuas, es como adoración a ídolos. And, well, I think, yeah, one of the, you shouldn't make an image of God, ¿no? Jewish. Yes. No debe hacer una imagen de Dios. Y los musulmanes es más pesado, más estricto, more strict than Muslims. Once actually in Munich we had Ratha Yatra in Munich, ¿se dice también? München. Un Ratha Yatra. And we had, of course, Jagannath Baladev Subhadra on the card, big ones. Las deidades estaban ahí en el carro y pasaron. En Alemania hay muchos musulmanes, ¿no? And in Germany there are many Muslims. So the 3 or 4 young people stopped, youth, and they were actually very angry that, you are worshipping idols. It is Satan's work, ¿no? O sea, unos jóvenes se enfadaron que esto es, si es como la adoración de Satanás. O sea, nada aceptado, completamente rechazado. But, well, there's a whole process how a so-called statue is not a statue. ¿No? O sea, hay todo un proceso, there's a philosophy behind it, toda una filosofía por qué la estatua no es una estatua. And you have to have deities in order to be conscious that actually the Lord is a person. It's not just some conception, some theory, or some
some idea like God is love. That's a very common, people think like this. Or God is the universe. God is the existence, something like that. O sea, para realmente recordar y entender que Dios es una persona, las ideas son importantes. Porque si no, simplemente existen esos conceptos que Dios es amor, o Dios es el universo, o Dios es la existencia, which are all Mayavadi conceptions. They're all conceptos Mayavadis, impersonalistas. So if you chant, even chanting the holy name, unless you have deities or images, then the name, you may develop some impersonal idea. Incluso cantando el nombre de Krishna, si no está la idea de una persona, entonces esto también se puede volver fácilmente algo impersonal. There are many Mayavadis who chant the holy name. There's Mayavadis que cantan el santo nombre, but it's not the holy name what they chant just the syllables of the alphabet. Ellos no cantan el santo nombre, sino son sílabas del alfabeto. So therefore, yes, Prabhupada did this, exactly what is described here. So Prabhupada hizo exactamente lo que se describe aquí. Like in San Francisco, he also established Jagannath Baladev Subhadra very, very soon in 1967. When devotees were all completely neophytes. Se estableció en San Francisco los Jagannaths, en el 67, los devotos todos neófitos. And in many places Gornitai, of course, en muchos lugares Gornitai. Well, it's all still going on. So de alguna manera todavía sigue. Normalmente, deities are there for as long as the world exists. Las deidades están ahí normalmente durante la existencia del mundo. And then it becomes Nitya Seva, eternal service, un servicio eterno, which is passed on from generation to generation, que se da de una generación a otra. And of course, one aspect, important aspect, is to also attract people by very gorgeous, beautiful deity worship. Otro aspecto es atraer a la gente con una adoración muy opulenta y muy bella de las deidades. Now in India, of course, especially, like in the West, people are not very much interested. En la India especialmente, porque en el occidente la gente no está muy interesada. But we have seen this in Mayapur. Lo hemos visto en Mayapur, and also in Vrindavan, of course. También en Vrindavan. But in Mayapur, I mean, if you think of the history, like we went first time in 1975. La primera vez que fuimos era en 1975. And there was only the Lotus building, solamente había el edificio del Loto, with small Radha Krishna, los pequeños Radha Krishna and Mahaprabhu on the side, Mahaprabhu al lado. And that was all. And nobody came to visit. Nadie vino a visitar. Solamente los devotos ahí, and so just the local devotees, some devotees, and of course when there was Purnima festival, we came from all over the world, and were maybe 400, 500 at that time, was like incredible. O sea, en ese tiempo cuando fuimos como 400, 500 personas a la vez, como era, nadie había visto algo semejante antes. Today, every day in Mayapur, how many come? Even ordinary day, I mean not even festival days, is like a completely different world. Incluso en días ordinarios, cuántas personas vienen en Mayapur. Quiere decir cuando hay festivales. Every day practically hundreds and thousands of people come. Cada día cientos y miles de personas vienen. And when Purnima comes, I leave before that. Cuando se acerca Purnima, yo me voy antes. It's practically impossible
to even walk anywhere. ¿No? Prácticamente es imposible andar en cualquier parte porque en India especially, ¿no? La India especialmente, ellos como están acostumbrados a luchar por la existencia, o sea, no chance. Entrar en el templo es como imposible. So to enter the temple is practically impossible. You were there, no? Yes. Yes, you remember that. So, anyway, so this is, and now of course when the TOVP will open, it will even, who knows, multiply. It's bigger, more people can enter, 10,000. But we will see very soon this will be small. And people will be outside waiting, when can we get in? No, ahora cuando se habla del TOVP, veremos cuánta gente va a venir. Y pueden entrar 10,000, ¿no? En la sala del templo. Pero va a ser pequeña. Va a ser pequeña, seguro. Like Balaji, no? In Tirupati. People coming and they just have, like 10-second darshan or something, and you have to go because there are hundreds and thousands waiting in line just to pass by every single day. ¿No? O sea, en Tirupati, este famoso templo, y la gente hace cola durante todo el día prácticamente para pasar 10 segundos delante de la deidad y tiene que salir porque vienen otros. Sí. O sea, sí, en fin. Nosotros fuimos una vez a Tirupati pensando que vamos a entrar viendo el panorama de Krishna y la vuelta no era posible, sino hay horas y horas esperando, ¿no? Nosotros we went one time to Tirupati and tried to, or thought we would enter the temple, but seeing the whole scene, not possible, unless you wait for like half a day or more, just to pass for 10 seconds, so we skipped that. Okay, anything about this? Or anything else, because, well, we can do the fourth one very quickly, because that's very easy. It's about prasadam. Podemos hacer el cuarto rápidamente, porque todo es sobre prasadam. The spiritual master is always offering Krishna 4 kinds of delicious food, analyzed as that which is licked, chewed, drunk, and sucked. El maestro espiritual siempre ofrece a Krishna 4 clases de deliciosos alimentos, clasificados como los que se lamen, los que se mastican, los que se beben y los que se succionan. When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasadam, he is satisfied. Cuando el maestro espiritual ve que los devotos están satisfechos comiendo Bhagavad Prasad, él se siente muy satisfecho. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies de loto de semejante maestro espiritual. Oh, ahora tenemos que ver, we have to see actually the purport. I mean, we didn't read Prabhupada's comment on the 3rd verse about the deities and then also the 4th. So, going back to the deities, it is not that one should worship Krishna once a week or once a month. Like people go to Mass in the church once a week, for example. El principio no es adorar a Krishna una vez a la semana o una vez al mes. Or once a year, like, many Indians do, they just come for Janmashtami. ¿No? O sea, algunos de la India vienen una vez al año para Janmashtami. Bueno, por lo menos, at least in Malaga, we have seen this. ¿No? En Malaga vemos esto. Rather, one should worship Krishna 24 hours a day. Nitya. Nitya means eternal, eterno. ¿No? Sino que se debe adorar a Krishna las 24 horas del día, Nitya. The deity should have new dress every day or twice or 4 times a day, as many times as possible. La deidad debe llevar un vestido nuevo todos los días, o 2 o 4 veces al día, tantas veces como sea posible. No comment about that. We try at least once a day, and then in the evening it's generally also changed into a night dress. ¿No? O sea, por lo menos normalmente cambiamos cada día y por la noche también un vestido de noche. But nowadays not in all temples anymore. ¿No? Pero hoy día ya no en todos los templos because it's a lot of work.
there's not so many pujaris. So it becomes, unless you're in India, it becomes a challenge, ¿no? O sea, en algunos templos ya no se hace porque no hay tantas personas, tantos pujaris, pero en la India sí se hace. So this is called Sringara. Esto se llama Sringara. Krishna is the most opulent enjoyer, and we should supply him things by which he can enjoy. El disfrute que experimenta Krishna es de lo más suntuoso y nosotros deberíamos ofrecerle cosas que él pueda disfrutar. For instance, if someone gives me no clothing, I say, oh, this new clothing is very nice, and this is my enjoyment. Por ejemplo, si alguien me da ropa nueva, yo digo, oh, esta ropa nueva es muy bonita y esto me satisface. Similarly, we should try to satisfy Krishna every day with gorgeous clothing. Del mismo modo, debemos tratar de satisfacer a Krishna todos los días con ropa suntuosa. The dress for the deity should be first class. El vestido para la deidad debe ser de primera clase. The food offered to him must be first class. La comida que se le ofrece debe ser de primera clase. And the place where he is situated in the temple must be first class or even more than first class. Y el lugar y el lugar ¿En dónde él está situado en el y el templo? lugar en el templo donde Krishna está situado debe ser de primera o incluso mejor que de primera clase. Furthermore, the temple should always be as clean as glass. Además, el templo siempre debe estar tan limpio como un cristal. Everyone remarks that the temples of the Krishna consciousness movement are very clean, and they must be very clean. Todos comentan que los templos del movimiento de conciencia Krishna están muy limpios, y así es como debe ser, tienen que estar muy limpios. Well, that's 50 years ago. Hace 50 años. The more one cleanses the temple, the more one's heart becomes cleansed. Cuanto más se limpia el templo, más se limpia el corazón. This is the process of devotional service. Así es el proceso del servicio devocional. The more we dress Krishna, the more satisfied we become. Cuanto más vestimos a Krishna, más satisfechos nos sentimos. At the present moment, we are accustomed to seeing and appreciating our own clothing. Hoy en día estamos acostumbrados a apreciar nuestra propia ropa. I think, what costly clothing I have, and in this way I become satisfied. Y pensamos, qué ropa tan costosa tengo, y así me siento satisfecho. But when we dress Krishna, we shall feel spiritual satisfaction. Pero cuando vestimos a Krishna, sentiremos satisfacción espiritual. Yuktasya bhaktam chadnijundatopi vande guru sri charanarvindam. It is the duty of the spiritual master to engage his disciples always in worshipping the deity in this way, and is it to such a guru or spiritual master that we offer our obeisances. De esta manera, el deber del maestro espiritual consiste en involucrar siempre a sus discípulos en adorar a la deidad, y a tal guru o maestro espiritual le ofrecemos nuestras reverencias. So then about prasadam. The fourth symptom is that a guru, the spiritual master, encourages prasad distribution, remnants of foodstuff distributed to the public. El cuarto síntoma es que un guru, el maestro espiritual, alienta la distribución de prasadam, remanentes de alimentos que son distribuidos al público. Ours is not a dry philosophy, simply we talk and go home. Nuestra filosofía no es seca, no nos dedicamos simplemente a hablar y luego nos vamos a la casa. No, we distribute prasadam, very sumptuous prasadam. No es así, nosotros distribuimos prasadam muy suntuoso. In every temple, anyone who comes, we can offer prasadam. En cada uno de nuestros templos, a cualquiera que venga le podemos ofrecer prasadam. In each and every temple, we have got already from 50 to 200 devotees. En todos nuestros templos ya tenemos de 50 a 200 devotos. Well, that's 50 years ago. Esto hace 50 años. And outsiders also, they come and take prasadam. Y las visitas vienen también y toman prasadam. This introduction is also another symptom of Guru Prasad distribution. Esta costumbre también es otro síntoma del guru, distribuir prasadam.
if you eat Bhagavad Prasadam, then gradually you become spiritualized. It has got that potency. Si comemos Bhagavad Prasad, entonces gradualmente nos espiritualizamos. Si comemos Prasad, el Prasad tiene potencia, dice aquí. If you eat the Prasadam, therefore it is said that realization of God can be done by the tongue. Por lo tanto, se dice que la realización o comprensión de Dios puede llevarse a cabo por medio de la lengua. Sevan mukhi jivadao. If you engage your tongue in the service of the Lord, then you realize God. Si utilizamos nuestra lengua al servicio del Señor, entonces podemos realizar a Dios, sentir su presencia. Yeah, so no doubt about this. We all appreciate prasadam. No hay ninguna duda. Todo el mundo apreciamos el prasadam. And the fact is, especially in the beginning, many devotees became devotees because of prasadam. ¿No? Especialmente al principio, muchos devotos se hicieron devotos debido gracias al prasadam. You became addicted to halava. Yes, there are some cases, I will not mention names, they could eat a whole plate full and one more, because that was the times. Of course it was special halava, not like sometimes today. Anyway, so yeah, especialmente el halava era muy atractivo. Hay algunos, que no voy a mencionar los nombres, que se comieron así un plato entero con un segundo también, muy adictos a eso, y simplemente para tener más y más, pues se quedaron en el templo. So just to get more and more, they stayed in the temple. And then of course you become, as Prabhupada says, then gradually you become spiritualized, and that's not only any more prasadam, that's Krishna has other aspects of being attractive. Entonces con el tiempo no solamente ya es el prasadam, sino también hay otros aspectos de Krishna que son atractivos. But it's a very powerful weapon, es una arma muy poderosa. In fact, I have told this story so many times. De hecho, como ya esa historia contaron muchas veces. We have seen this directly in Amsterdam in 1972. ¿No? Lo vimos directamente en Amsterdam en el 72. We had public programs, hippie times. Tuvimos programas en público, tiempo de los hippies, Wondel Park, big park, actually thousands of hippies in the summertime over there, like Golden Gate Park in Europe. En el Wondel Park había miles de hippies. En el 72, pues como en el Golden Gate Park in San Francisco. So we had a public program, Prabhupada came, we had kirtan, etc., etc. Entonces había un programa público, Prabhupada vino para hablar, etc. Y cuando vio el panorama de las personas, prácticamente no habló, no hay clase en ninguna parte de este tiempo, y menos en el público. Cuando vio, when he saw the scene, he actually didn't give a class, and you don't have a class, you don't find any class anywhere from that time in Amsterdam. Why? Because he saw these people were just not qualified, not able to understand philosophy, ¿no? Porque esta gente no estaba cualificada para entender filosofía. So he told us, just give them prasadam. ¿No? Nos dijo, solamente darles prasadam. And then after some time, when they become purified, then maybe if they accept the book, that would be very good. ¿No? Y después de un tiempo, cuando se purifican, si les puede dar un libro, es muy bueno. Otherwise, they're just not, they're all drugged in. So not possible to understand any philosophical conception. ¿No? O sea, están todos drogados, no tienen ninguna capacidad para entender algún concepto filosófico. So prasadam was the idea. They will not, everybody can accept something that has good taste, ¿no? So el mundo puede aceptar algo que tiene buen sabor. They don't even know what it is, no saben lo que es. Some who know what it is, they actually reject it, ¿no? Algunos que saben lo que es, lo rechazan. That
we also have seen, but you have to be a real demon to do that, no? Pero hay que ser un demonio para hacerlo. Generally, if it's nicely prepared, especially some sweet ball, it's very easy, people will take, no? Por lo general, especialmente una bolita dulce, la gente lo acepta. Nowadays you package it, so it's more according to health legislation, ¿no? Hoy día lo empaquetamos quizás para cumplir con las normas sanitarias, but in those days, just no problem. No, se hizo de cualquier manera. So this is up to number 4, very good, and we have a few more next time. Anything else? Now, never? No, ahora o nunca? Last chance? Última oportunidad. If not, we can retire. Podemos retirarnos. Yo tengo una pregunta. Okay. Usted dijo en un momento que había impersonalistas que cantaban el Mahamantra. Yes. I said that, yes, there are impersonalists, Mayavadis, who chant the holy name. Quería preguntar si el Mahamantra tiene en ellos, a pesar de no tener una forma personal del Señor Krishna, si también actúa en ellos el santo nombre. So the question is, although they don't have a personal conception of Krishna or God, if the holy name acts. The answer is actually no. No, la respuesta es no. Because generally it's just offensive chanting. No, es un canto ofensivo. And offensive chanting, the benefit is practically zero. No, o sea, el canto ofensivo, el beneficio es prácticamente cero. If it's namabhasa, then you begin to have benefit. ¿No? Cuando se trata de namabhasa, entonces ahí hay algo de beneficio. That's my understanding. No, because some people will. The same. You can apply the same principle to Bhagavad Saptaha. ¿No? O sea, el mismo principio se puede aplicar al Bhagavad Saptaha, which means there are some professional orators who make a program for a whole week, especially in Vrindavan, and they will recite the whole Bhagavatam in this week, just like Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. No hay oradores profesionales que organizan una semana de Bhagavatam, Saptaha, significa en 7 días van a hablar los versos, todo el Bhagavatam, tal como Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. And as we know, Prabhupada spoke against this, Bhakti-yoga Thakur spoke against this, sabemos que Prabhupada él habló en contra de esto, Bhakti-yoga Thakur también. And of course one may argue, that's why I mentioned this, por supuesto uno puede argumentar, por eso lo menciona, pero eso es de Krishna, ¿no? Son historias acerca de Krishna, a lo mejor hay algún beneficio. So, stories about Krishna, so there may be some benefit. Sounds as a valid argument, no? O sea, suena como un argumento válido. Now, this is nothing new. Sanatana Goswami, he speaks about this. No? Hay un verso. There's a verse. No? Sanatana Goswami habla de eso. El famoso verso de la serpiente. That if you hear from a non-Vaishnava, even about Krishna, it is like milk mixed with poison. That's the example. ¿No? Incluso, o sea, si uno escucha acerca de Krishna, ya sea esto de Bhagavatam o el Mahamantra de un no devoto, especialmente Mayavadi, que son aparadis, entonces como beber leche con una gotita de veneno. Leche is very nice, milk is very good, very nutritious, but if you add only one drop of a powerful poison, you will die. O sea, la leche es muy nutritiva, pero solamente añadiendo una gota de un potente veneno, te mueres. So this sounds very extreme, ¿no? Suena muy extremo.
but that's what we have. That's the opinion of Sanatana Goswami. It's the opinion of Sanatana Goswami. So we shouldn't think, oh, this is too fanatical. That's not so bad. No debemos pensar así que es, bueno, es muy fanático, no es tan pa tanto. If you better avoid it. Es mejor evitarlo. Yeah. I mean, there's a discussion in Jaiva Dharma about this. There was one, this is a story, so there's one person who is a professional reciter. But he's more or less innocent, he's not like an offender. ¿No? Hay una historia en el Jaiva Dharma. Viene una persona que es uno de esos recitadores profesionales, pero es como no ofensivo, o sea, es como inocente. No sé. Cuando ya le dijeron que no, eso no es bueno, lo dejó enseguida. No sé, when they told him, this is not good, you have to stop this, he immediately gave it up. But, so this has always been there, and there are people who just do it for money. ¿No? O sea, hay gente que simplemente lo hace por dinero, y la gente que escucha, no hay beneficio en la realidad. ¿No? So, so if people who do this just for money or prestige, those who listen, who are in the audience, there's practically no benefit. So anyway, that's my response. Y si está en Harinam y alguien que no sabe de Krishna canta Hare Krishna, ahí sí tiene beneficio. Yes, that's the difference. Yeah. So if somebody participates in Harinam and he doesn't know anything about Krishna or whatever, if you chant along with the devotees, if there's a benefit, proceed. Actually, it's just a point of consciousness, no? Es una cuestión de conciencia. Generally, when we say it's not recommended to hear, we talk about people who are consciously non-devotees. So, cuando hablamos de esas personas que no debemos escuchar a ellos, estamos hablando de personas que conscientemente rechazan a Krishna, no aceptan que Krishna es la suprema personalidad de Dios. So they have this Panchupasana. You may have heard about this. ¿Sabe lo que es Panchupasana? Mayavadis. They even do deity worship. ¿No? Mayavadis incluso pueden que hagan adoración de la deidad. They have 5, Pancho. ¿No? Tienen 5 deidades. Shiva, Vishnu, Shiva, Surya, Ganesh, and Durga. And for them, all these deities, yes, they are deities, ¿no? Para ellos hay esas deidades. But what are these deities? ¿Qué son esas deidades? They are temporary manifestation of Brahman. ¿No? Son manifestaciones temporales del Brahman. By worshipping those deities, we may come at one point to the Brahman. Then we don't need these deities anymore. ¿No? Adorando a esas, sí, esa es la idea. Adorando a esas deidades, llegamos finalmente al Brahman y ya no nos hace falta esas deidades. The Prabhupada gives the idea, you use a staircase to go to the roof. Once you're up there, you give a kick to the staircase, you don't need it anymore. I've come to the roof. So Prabhupada da ese ejemplo de la escalera que se usa para subir al tejado. Una vez arriba, le das una patada a la escalera porque ya no te hace falta, estás en la cima. So they use Krishna or Vishnu, Surya, all these different personalities to advance, because now we are very much conditioned. Therefore we need this idea of some person. ¿No? Ellos van a usar esto, como ahora somos muy condicionados, todavía pensamos en personas, usamos esas personalidades para avanzar, y una vez ahí arriba, ya está. So that's the idea. Very rascal, no? Yeah, demoniac. Yeah, but that is there, Panchupasana, it's nothing new. It's in India, people do this. ¿No? En India la gente hace eso. Aquí somos muy inocentes.
Here we are very innocent. We don't even know. Therefore, think that demigods. Therefore, the second offense, to think that the names of the demigods are equal to Vishnu. We don't have this problem so much. ¿No? Nosotros no tenemos ese problema. But India, yeah. Most people think like that. I mean, like in Malaga, we have a few kilometers, there's a big Hindu temple in Benalmádena. And you go inside, very beautiful, everything very beautiful, like in ISKCON temple, marble, deities, there's all kinds of deities. You have Lakshmi Narayan, you have Shiva, you have Durga, you have Ganesh, you have Sai Baba, you have Guru Nanak, you have everybody, just in case. ¿No? O sea, en ese templo hay de todo, todas esas personalidades que he mencionado, si acaso. Y claro, como todo el mundo viene de todas partes y cada uno tiene su idea, pues ahí pueden ir donde quieran y hacen sus oraciones y al final vamos al Brahman. Ya está. ¿No? So that's the idea, that you go there, you worship whatever you like, and then finally you come to the real thing. ¿No? Al final llegamos a la verdadera cosa, que es ya donde no hay nada en realidad. It's almost nada. Brahman or Shunyavadi, Nirvishesha Shunyavadi, basically the same. No, básicamente es lo mismo. Nirvishesha, this Brahman, is like, it's called covered Buddhism. No, Buddhismo cubierto. Buddhists are more honest. They say there's nothing. Shunya, at the end is nothing. Soul doesn't exist. Supreme Soul doesn't exist. There's nothing at the end. So that's very clear. Mayavadis would say, there is God. But he has no head, he has no tail, he has no arms, he has no leg, he doesn't have any qualities, but it's God. As I said, God is the universe, or God is love, or whatever you want to call it. It doesn't matter. It's all one. No, los Mayavadis son así. O sea, los budistas son más honestos, porque ellos dicen abiertamente que al final no hay nada. No hay alma suprema. Pero los mayas dicen que sí, hay Dios, pero no tiene cabeza, no tiene piernas, no hace nada. Nirvishesha, no tiene cualidades. Y claro, la gente es más engaño. En fin, esa es la situación. Por eso Prabhupada's misión en el segundo pranam, Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine, to counteract this impersonal conception which is very prominent. Either Buddhists or Mayavadis, it's the same thing ultimately. There's no God, there's no soul. Even the individual soul doesn't exist, ¿no? El alma individual en realidad no existe, incluso para los Mayavadis, porque al final se disuelve. Es como el aire en el ¿cómo se llama? En la jarra. Cuando se rompe la jarra, pues se funde con el aire que está por todas partes. No? The air which is in the pot, when you break the pot, the air goes and just merges with everything. So you are inside the pot, you are air. Once the pot breaks, you go out and just become everything. It's fantastic, you are everything. ¿No? Cuando se rompe el pot, pues el aire se sale y se sumerge, se funde con todo y tú eres todo. Es fantástico. Tú eres todo, yo soy todo, tú somos todos. Sí, ahora en eso que mencionaba entre el Mayavadi y el budista, tal vez eso, en el budista no voy a decir que es mejor, pero el budista al menos no llega a esa conclusión de finalmente que el Mayavadi dice yo soy todo y finalmente yo soy Dios también. También, claro. En cambio el budista es como sí, abiertamente dice no hay que nada. no hay. Entonces tampoco yo soy finalmente No existo. Entonces eso vuelve hasta más peligroso al Mayavadi incluso que el mismo budista. Exacto. Porque finalmente en esa es como camuflar, esconder y manipular para finalmente llegar a un punto en que yo soy Dios. Y eso es peligroso. Obviamente. Yes, so exactly. Mayavadis are worse because they pretend even to believe
believe in God, but ultimately means I am God. Buddhists at least honestly say there's no God, there's no soul, there's nothing. Okay, you know what it's all about. But Mayavadi will say, no, there is. But what they mean is something else. So it's a cheating. Yeah. Yeah, be careful. Yeah. Everybody, you can look at any kind of New Age philosophy. It's all Maya. Yeah. Cualquier filosofía New Age, todo es because it comes from, they have read something from India, some Advaita thing, and then just apply it, make some little change, apply it. Pantheism is impersonalism, and pantheismo is impersonalism. Nature, you see God in nature. Yes, but no. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. And we had Chaitanya Charitamrita ki jai. Gauravani ki jai.